told, both at the west coast of Sweden and then now since 20 years up in Uppsala, Stockholm region. I'm also affiliated with a clinical pathology department in the United States and then with Binzhou Medical University in China. I haven't been able to visit for a while due to the pandemic, as you understand. And then also become Chief Medical Officer for the ME research in the Open Medicine Foundation Collaborative Network. So right now we are working with Stanford, Harvard, Montreal in Canada, Melbourne in Australia, and then Uppsala, Sweden. So time zone is an issue, okay, I can tell you, to find the date and time of the day when we can talk at the same time. Og þarna bætti Jónas svolítið við kynninguna sem ég er búin að gefa ykkur og samstarfsaðilana sem eru víða heiminn sem hann er að vinna með. En hann hefur verið í þessum taugahrörnunarsjúkdómum og var í því til 2012-13 þegar hann var beðinn að líta á ME-sýni og þá sambýttu það eitthvað í gangi þar. Og þá fóru hans rannsóknir líka beinast að ME sem hefur verið síst stækkandi síðan. Þetta var svona örlítið viðbót sem ég heyrði frá honum í morgun og þannig að hann er komið með þetta samstarf svo víða heiminn. So we'll start slowly and then we see how far we get today in this presentation. I think for you as an audience, I don't need to tell you how devastating a disease like ME, myalgic encephalomyelitis, is. And you also know that it's classified as a neurological disease. So that's partly why I was so stunned initially and also very, very curiosity-driven to get into this field, because I understood early that ME has been neglected to a large extent when it comes to research, and to understand the mechanism behind the disease has been not so well studied yet. You know, it has a post-viral disease code called ICD-10 G9332. And that points us in a direction, at least for partially where we are going with our research. So we are looking at post-infectious variations that affects the central nervous system and results in neuroinflammation to a large extent. Og hann náttúrulega sagði að það þarf ekki að ræða það við þennan hóp, hvað þetta getur verið erfiður sjúkdómur og hefur verið vanræktur bæði í rannsóknum og varandi meðferðir og leita orsök. Og það með ICD-númerið sem tengist þessari langvarandi einkenni og veikindi eftir sýkingu og þessi áhrif á taugakerfið sem verið að skoða og það sem hans fókus sérstaklega. And we know that the background and the reason for being hit by this disease is a multi-component reason. So we have, in the first case, post-infection, post-viral infection probably. We have also genetic background, and we have, of course, environmental factors. So a combination of many different things that plays into account when it presents with this disease. Og ítrekka þetta fjölkerfasjúkdómur og orsakir það liggur bæði hafa genáhrif og líka sýkingar og svo myndist hann á náttúrulega líka í dag og varðandi umhverfisþætti líka sem geta legið þar að baki. And I think also you are most likely very familiar with the most common symptoms that affects you as patients. I will not go through all of them, but we use some of them as hallmarks, you know, post-exertional malaise, a fatigability that occurs after exertion. And the exertion can be rather mild, it can be a mental exertion, and it can be a physical exertion. And you know that some can manage maybe to take a walk around the block or do some outdoor activities or so, while others can barely get out of bed or get to the bathroom to brush their teeth. So variability here is very large. Og þið þekki vel einkennin sem getur verið margvísleg og mjög misvæg og misalvarleg og nefndi sérstaklega pemmið, þreytuna eftir áreynslu sem getur verið komið frá því að fara út að ganga eða hreinlega bara við að fara fram úr rúmi. Mjög einstaklingsbundið.
And the symptoms that I specifically is most interested in is the neurological symptoms. And those are brain fog, headache, lightheadedness, memory, effect on your memory, short-term memory, ataxia, etc. And those, we think at least at this stage, that the neuroinflammation part of the disease that we're looking at could be related very much to these symptoms specifically. And if we have a mechanism that we can target, we can also find a treatment for it. Og hann horfir sérstaklega til tauga, tengingurinnar og þau einkenni sem koma og þarna erfiðleika við hugsun og svo framvegis og óstöðuleiki og þeir eru að horfa náttúrulega sérstaklega svolítið til bólgu í taugakerfið og leita þá að einhverju sem hægt að vinna með og létt undir einkenni og auðvitað á endanum meðhöndlun. Then, of course, we have other symptoms. This is a multi-component disease, as I said, a multi-organ disease. So effects on the autonomic and the immune system is very important to look at, and the digestive system. So there is a long list here of cardiovascular effects that may occur in the patient, orthostatic intolerance, for instance, and problem with the gut, leaky gut or inflammatory bowel syndrome. Problems to keep your weight. Many patients lose weight in this disease. Temperature instability, etc. Things that are affecting your quality of life very much. And we have to take those into account also when it comes to symptom treatment, for instance. Og það eru náttúrulega mörg einkenni í fjölkerfasjúkdómi og hann meðal annars að horfa þá á taugakerfið og sjálfvirka taugakerfið sem að stilla þessar grunnstillingar okkar eins og hitan og þetta með stöðuleika og halda upp í blóðþrýsting þegar við erum að standa upp og svo framvegis. Þannig að og meltingarkerfið, þetta kemur þar inn líka, en þetta stór hluti ónæmiskerfisins okkar þar. Þannig að þetta hefur veruleg áhrif á lífsgæði og þarf að finna leiðir til þess að þangað til við finnum náttúrulega lækningu náttúrulega það sem getur hjálpað í einkennadrifinni meðferð. So the disease, as you know, is not uncommon. Unfortunately, it's spread all over the world. It's a global disease. We think that it's at least 20 million patients around the world. In the United States, you calculate approximately 2 million or 2.5 million patients. In Sweden, we think it's somewhere in between 15,000 to 40,000 if you calculate. It's hard to say because the diagnosis has not been set in strict criteria everywhere. And by discussing with colleagues here in Iceland, the number would be around 2,000 potentially in Iceland. Og varðandi tölurnar að tala þá að minnst kosti 20 miljónir í heiminum, 2,5 miljónir í Bandaríkjunum, 15 til 40.000 í Svíþjóð og miðað við Ísland, alveg svo Sverrir Bergmann spáði á talaðum á sínum tíma að þá verið að hugsa það gæti verið 2.000 manns og þeir eru 300 í félaginu og við erum með 400 samkvæmt greiningu landlæknis. Þetta var svona smá viðbót. So MS as multiple sclerosis is a well-known and well-studied disease, but ME is twice as common as multiple sclerosis if you look at the statistics. So much larger patient group that we should address. And unfortunately, the research has been neglected to a large extent. As you know, also ME hits anyone, depending on, it doesn't matter if which age group you have and so, if you're a man or a woman, child. But there is a higher incidence in women, as you know. So 2/3 of all patients are women. And there are 2 age peaks during lifespan that is mostly common. So teenage, late teenage group, and then post-menopause time age. Hann hefur líka verið að rannsaka MS sem að allir þekkja en ME sennilega 2 sinnum algengari heldur en MS en miklu vanræktar í rannsóknum og allir geta fengið MS, öll kyn og allir aldur en þetta algengar í konum, 2/3 hluta í konum
og það algengara hjá eldri, það svona 2 tímabil sem aðeins algengari hjá eldri úlingum að byrja mögulega þar og svo í kringum í raun og veru tíðahvörfum hjá konum. And since 60-70% of all patients that are finally diagnosed with ME report initially with an infection, typically an Epstein-Barr virus infection, mononucleosis. We have used that information to try to figure out what can an infection actually relate to when it comes to long-term consequences or even chronic consequences, chronic symptoms. 50-70% af ME kemur í kjölfar sýkinga og það mjög vel þekkt varandi Epstein-Barr sem veldur, ég bara man ekki hvað heitir á íslensku, einkenningsótt nákvæmlega, en það verður náttúrulega sérstaklega nýta sér það hvað gerist í líkamanum við sýkingu til að leita lyklum hvað getur þá verið að gerast til þess að koma þessum veikindum á stað. So then one can wonder if this is a pandemic event like we have today with post-COVID or COVID-related infections. Is ME a phenomena that occurred suddenly and is fairly new in its presentation? Well, no, it's not, because there are known outbreaks of similar symptoms, at least in history. And of course, since we are here in Iceland, it's also very interesting for me specifically that I have been visiting Akureyri the last couple of days together with Friðbjörn Sigurðsson, so doctor here in Reykjavik and Akureyri. And I borrowed some of his slides here, but I think you are probably familiar with the Akureyri disease story. But just want to point out that this very long list of outbreaks around the world is well documented actually to many patients and also in the history of the clinical history of the patients. So one can go back and learn from history. And you see I pointed out Akureyri here in 1948 to 1949. Og þó að það hafi vantað upp á vitneskju og skilning fyrir þennan sjúkdóm, þá þetta alls ekki nýtt fyrirbrigði. Það eru faraldri vel þekktir sem eru hluta til taldir upp hér og þar sem hefur komið kjölfar ýmissa sýkinga þá að það verði algengari. Það virðist verið sumar sýking sem eru líklegri til að valda og þessum veikindum í kjölfarið og meðal annars myndist hann á Akureyri en hann fór þangað, Friðbjörn fór meðan þangað og þeir voru þar í gær og í dag og fóru á slóðir MA og þar sem að þau voru, það var svona náttúrulega svolítið kjarni í MA sem veiktist þar. Þannig að þetta var svolítið líka upplifun fyrir hann að koma til Íslands og Akureyrar vegna þessara veikinda líka. And I won't dwell too much time on this, but just to show you that already in 1950, the first paper in the Läknarbladet were presenting the phenomena and very well described this. What we know today resembles what we have in ME patients. At that time, it was named the Akureyri disease. It later became the Icelandic disease. And then they decided that, okay, we probably should not call a disease a location or a place. It should be a more accurate clinical name. So it became myalgic encephalomyelitis then. Mm-hmm. Og hann listi því 1950 þá birtist og í raun og veru í fyrsta sinn í alþjóðlegu vísindatímariti ritrindu þarna lýsing á Akureyrarveikinni sem kom hérna frá fólki frá Keldum sem hann með myndir af þar og það hét fyrst Akureyrarveikinu eins og heitir í okkur en svo fór það að heita Icelandic disease sem að þeim finnst kannski ekki ætti að heita eftir landi það var ekki en þarna og kallað ME í kjölfarið en því til viðbótar þegar ég hef verið á þessum þingum út ég Íslandingur þá þetta eina skipti lífinu sem liðið eins og ég sé rockstjarna en það koma frá Íslandi þegar það sem allir þekkja þessi veikindi og þetta var í þessu tímariti þá það þykir mjög merkilegt. I'll tell you what I said later. Yes. And I don't think I need to show you a map of Iceland. You know where Akureyri is. But it's interesting. It was over almost 1,100 cases at that time point during that outbreak and epidemic.
in the 1948, 1949. While later, 10 years later, or no, 7 years later, there was an outbreak in 2 different locations here, not as well studied and much fewer cases, but still outbreaks and the time schedule or time zone for the outbreaks points in a direction of an infection. Og hann sína staðina þar sem var staðfest þessa veiki var að ræða og það var líka hægt að nota það svolítið til þess að styðja það að það virtist vera smitsjúkdómur. Það hafi verið sýking, það fór einhver frá Akureyri, til dæmis á Ísafjörð og svo eftir ákveðnum fjölda daga þá byrjuðu veikindin þar. Þannig var hægt svolítið að rekja þetta og talið hafi verið sýking frekar en annað. And as I said the day before yesterday, we had the opportunity to go to Akureyri and visit this junior college and the dormitory. And we were also let inside of the house, which was fantastic for me. Me and Fridbjörn, we felt like we were on, expedition. And in the attic of the dormitory, they actually saved one of the rooms from that time. So that was also like a small museum, you could say. Well hidden up in the attic. And they let us in there, actually. And we could, see how it was and under what circumstances these students were actually handling their disease initially when they were still at the college. They couldn't leave because they were so ill. Og nú þótti mikið ævintýri að fara til Emma, á Akureyri, vegna þess í menntaskólanum þá voru þau lasin, lágu bara þau sem komust ekki vegna sóttkvíðar heim í sveitinnar. Það voru tæplega 30 veikir krakkar á menntaskólaaldri sem lágu þarna og þau fengu að fara þarna á Emma og líka upp í háloft þar sem herbyggi sem geymt frá þessum tíma. Þannig að upplifa hvernig þetta svona hugsunin þau lágu þarna veik að það var mikil opnun. And today, actually, I had the chance to meet one of these patients that actually were infected in 1948, 49. So now he was 91 years age. Yeah. Still very alert, I have to say. And it was a pleasure to meet him and talk to him a bit about the circumstances when he was living at this dormitory. Og hann hitti í dag, hann var boðsgestur okkur á ráðstefnunni á Læknadag og það var minnst á hann og klappa fyrir heiðursgesti okkar sem veiktist af ME, Ásgeir Jóhannesson, sem var lengi vel innkaupastjóri ríkisins og þarna stofnaði Sunnuhlíð eða tók þátt í að reisa það verkefni og hann hefur svona lýst því hvernig Akureyriveikin breyttu lífi sínu. I'm telling just a little bit more about Ásgeir. Hann gat ekki klára nám, þeir voru þarna 2 sem þurftu að hætta vegna veikindana og hann var rúmliggjandi til að byrja með en þetta breytti líf hans og hann fór aðra vegferð en hann lýsti því yfir að hann var samt mjög ánægður með líf sitt og hefði hann ekki veikst þá hefði hann ekki hitt konu sína og eignast þessi börn sín og farið og gert það sem hann gerði en hann hefur fengist við eftirstöðurnar síðan en hann átt gott líf en þetta breytti því. So, just to summarize, what do we actually know today? Well, we know most of the cases can be explained by an initial infection, post-viral infection, most of the cases. We know it's more common in women than in men. We know in certain age groups, which also tells us there could be both autoimmunity in the base and hormonal regulation influence. We know there are demonstrated changes in the central nervous system, and I will show you a bit of that. We also know there are effects on the autonomic nervous system in the periphery. We know that the metabolism is affected, and we know specifically that the energy metabolism is affected. So the mitochondria that's the organelle in the cells that produce energy. They are active, but they cannot produce enough energy to actually restore the needed energy after an exertion. Og þá spyrum bara hvað vitum í dag og við vitum margt og að það þannig að það hefur áhrif á
taugakerfið og sjálfsónæmi og hormónakerfið og síðan líka heilan og þarna það hefur sýndar breytingar á efnaskiptin, á orkubúskapin og hvatberurnar sem eru orkustöðunar okkar í frumunum að þeir eru virkir en þeir virka ekki eins vel. Þannig að þeir ná ekki að endurnýja sig eins hratt og vel eins og fyrir veikindin. We also know that the immune system is altered. We know that some immune cells react differently in ME patients. We know that the function of the immune system can be altered, and we know that a part of the process that goes on in the disease is autonomic, autoimmune. So we have the immune system reacting against ourselves, our own body. And we can measure that by measuring specific antibodies in circulation that are attacking our own cells and specifically receptors of the autonomic nervous system. Og við vitum varðandi ónæmiskerfið að það hefur áhrif á ónæmiskerfið sjálft, það hefur áhrif á frumur þess, sýndar breytingar, það hefur áhrif á sjálfsónæmi þannig að það hafa mælst mótefni í meira magni í þessum hóp gegn ákveðnum bæði frumum og sérstaklega viðtökum á þessum frumum sem eru meðal annars í taugakerfinu. Then there are studies looking into the microbiome. I don't know if you know what that is. That's the bacteria flora we have in our intestinal gut tract. And we know that we are in symbiosis with our microbiome. Actually, someone has calculated we carry about 2 to 3 kilograms of microbiota in our gut. And if you calculate the number of bacteria, compare it with your own cell number, there are actually more non-human cells in the body than human cells. A bit of a strange phenomenon, I would say. We also know that some genes may be different or changed. I think still that needs to be confirmed. Susceptibility to become ill in any kind of disease is, of course, partly genetic, but it's also affected a lot by the environment. Það þannig að það eru mikla rannsóknir líka núna í gangi á meltingaflórunni og það eitthvað sem í jafnvæginu sem skerðist þar. Hún ekki eins fjölbreytt og hún oft fyrir veikindi eða hjá öðrum sem eru ekki veikir. En það hafa rannsóknir sýnt að það eru 2 til 3 kíló af meltingarflóru bara í götninni okkar sem við berum með okkur. Og þegar við erum að meta frumurnar okkar að þá það þannig að það eru fleiri frumur í okkur og á sem eru ekki okkar eigin með okkar DNA sem eru sem sagt öll þessi flóra sem lifir með okkur. Og svo það líka genin okkar, það verið að skoða það og möguleg genatjáning og svo mismunandi umhverfisþætti sem gætu haft áhrif. So there has been some studies on genetic factors. Still, as I said, need to be validated. This report came out, it's a pre-report, so it's not validated, you could say, but a group have looked at a large biobank or biodatabase of the whole UK population, the UK biobank, and studied and looked for genes that are related to ME. And they found actually a handful or variabilities in the gene pool that actually could be correlated directly to ME. Very interesting, but I think we still need to follow up on that and see if that could be something that we should look for specifically in our ME cohort. Og genin þarf að skoða mikið betur, en þessi rannsókn sem kemur úr lífsýna í Englandi, Bretlandi, að þeir voru að leita og þeir fundu einhverju vísbendingar einhver gen sem væri þá mögulega með þessu aukna viðkvæmni en það þarf að gera meira. Og það var nú ástæðan fyrir vorum sein, það var á DNA-ráðstefnu og við erum að reyna að virkja þá í decode að fá fleiri innanhús til þess að fara að skoða það með okkur. Something that could be repeated in the decode database exactly. Also, definitely. I added that. Yeah. That's a question. Go ahead and ask whenever. I think it's better to just ask.
we are hoping, yes. It's also very large gene bank in Hjartavern, Mhm. Icelandic Heart Association, Mhm. which were started in '67, and they have DNA since 1970 something. Mhm. And I also thought some of that people still have DNA before they got sick, and now after they got sick. So you actually could look at the difference. Mm. I Mhm. have very much thought about that, Yeah. but I didn't have the energy to. Absolutely. Now I tell you, so it's out there. It's a good, Brilliant. good idea because Yes, yes. if you notice, I wrote epigenetic changes. Mhm. Mhm. I'm sorry to interrupt. Yes? We couldn't hear the question. Ah. The tape. Okay, I can repeat Yes. the question. So there was a suggestion from the audience that one should look into the data, the fantastic DNA data generated here in Iceland, and look at least to confirm maybe the other findings from UK Biobank, but also, as the suggestion was, if there is a possibility to find samples that were collected before a person got ill, and then look at the samples after the illness was initiated, then one have a possibility to maybe find out if there has been a change in the DNA code. And normally the DNA code is very conserved, so nothing really should change so much. But we have something called epigenetic changes, and that is methylations of the DNA, and that sort of is activating and deactivating the DNA. And that is something that we are all having these epigenetic changes during our lifespan. And that could also be inherited, which is also a bit scary almost. So if we don't behave well and mistreat our DNA, we could actually transfer that misbehavior to our children later on. So DNA is very complex. Þessi tillaga er frábær með hjartavernd að eiga þann möguleika að geta skoða fyrir og eftir veikindi og skoða þá mögulega breytingar annars fyrir á erfðaefninu sjálfu sem eða hins vegar tjáning, það er epigenetics, tjáning á erfðaefninu og meðlans þá með metylreiningu sem að það eru metylhópar sem fara þarna á og hafa áhrif og geta ýmist virkjað eða slögt á tjáningu. Þannig að hvort það eru þarna breytingar, þetta er bara mjög frábær tillaga og við erum alltaf að genatjáningin fer svolítið eftir hvernig við hegðum okkur, heilsusamlega eða ekki og umhverfinu, þannig að lífið hefur þessi áhrif, en hvað þessi veikindi hafa áhrif er mjög sterkt að geta skoðað. So then what we don't know today is quite a large number of issues, unfortunately. So we cannot say still that we know exactly what mechanism makes patients ill. We don't know what makes all these different symptoms relate to the disease. Why is it so multi-component? We don't know exactly what the initial trigger is. We have some ideas, as I mentioned, Epstein-Barr virus infection, for instance. And we don't have an explanatory model that would make it easy for us to give one medication or one pill to fix everything. It would have been fantastic, but that's not the case so far. Og svo það sem við vitum ekki, og það því miður ennþá mikið sem við vitum ekki, en hvað veldur þessum breytingum og öllum þessum mismunandi einkennum og hvað það sem kemur þessu af stað og ef það væri eitt sameiginlegt ferli sem við getum farið inn og haft þá áhrif á grunninn, en þar liggur vinnan að leita því. So one reason, and that is basically because I'm also worked a lot with cerebrospinal fluid earlier in my research on neurodegeneration. So the liquid that surrounds the brain, it's called cerebrospinal fluid, and you can get a possibility to measure things in this liquid if you do a lumbar puncture. And this liquid is produced in the central part of the brain here, in the choroidus plexus, it's called. It's a gland region. And then it flows around the brain like this, and then ends up along the spine,
into the spinal cord region, and you get a lumbar puncture in the lower back of your, in the lower region of your back. And I think maybe some of you have been through that. It's a invasive procedure. I had it done on myself just to be able to say it's not that bad. It's not that bad, but it's not okay. I wouldn't do it every day. Hans fókus beinir sig að skoða taugakerfið og varðandi heil- og mænuvökva þar sem hægt að fá sýni og þá það þannig að mænuvökvin framleiddur upp í miðheila og fer heilan og svo niður eftir mænunni og það hægt að þá að gera mænuástungu til þess að ná þessi sýni til þess að skoða vökvan og meta margt. And the liquid is produced, as I said, and we produce about 500-600 milliliters per day, half a liter every day, and it's resorbed, so it's recirculation ongoing. And I'll see if I can start this little movie here, if it will play. Yes. If you see to your right here, you see that there is a movement inside this skull, and it's imaged in an MRI camera. It's slightly exaggerated, I would say, this movement, but you see a pulsation there. So can anybody in the audience guess why we can see that kind of movement inside the brain? Og eins og þið sjáðu þessum videobút, þá þarna, hann að sýna þetta og tala mænuvökun sem framleiðist 500-600 millilítra á dag og svo endur uppsogaður og stöðu þessi framleiðsla. Og svo spyr hann, þið sjáðu púlsinn þarna og hann spyr salinn, af hverju haldið það sé? If you look at the tempo of the pulsation, you probably could guess what it is. Heartbeats, exactly. So it's your blood pressure going up and down, and pulsation makes the brain actually move slightly also. And this helps actually transporting the liquid around the brain down to the spinal cord for resorption. Og þarna sáu þið hjartsláttinn og hvernig þá þrýstingur, þegar blóðþrýstingur hækkar, hjálpa til þess að pumpa vökunum áfram. So I was involved initially in looking at ME patients by invitation from some other colleagues working with, I was working myself with neurodegeneration, as I said, but then we were looking at patients that got affected by a tick-borne infection, neuroborreliosis, we call it in Sweden, or Lyme disease in United States. I'm not sure what you call it in Icelandic. Mítlar, það ticks, og Lyme, við heldum tölum bara Lyme. Lyme. And at that time point, colleagues asked me, could you have a look at these patients also that have chronic fatigue syndrome? And I have to admit, I wasn't sure what they were talking about. I had to go back to my old literature from school, and there were 2 lines saying that there was something called phenomena, or it was more like a phenomena that could be observed in certain patient groups. So very, very little in the basic training for us about ME. Og þarna, já, það var upphaflega þannig, hann kom að þessu, hann var beðinn að kíkja á eitthvað, hann var sjálfur að vinna þá í taugahrörnunarsjúkdómum og þessa Lyme, mítilborna borin veikindi, og þá var þetta bara alveg nýtt fyrir hann vissi bara ekkert þetta og fór þá að skoða það aftur í læknisfræðibækurnar og fann 2 línur það og bara allt og lítið og vissi og lítið þetta. Lítið kent það. Yeah. Sorry. And to make a story very short, you can find this on the internet if you want to read it. It's a long journal, a long paper, 786 pages long. And that's not just words, it's the long list of all the proteins that occur in your cerebrospinal fluid. Og þarna getum við skemmt okkur yfir því að fara að athuga það að þetta langur listi í þessari grein öll 786 efni sem við getum mælt í mænuvökunum. So rather boring reading, but it's a good blueprint for us. We know now that ME patients, as well as the patients with Lyme, they have a measurable inflammation in the brain that we can see in cerebrospinal fluid. We can see that compared with our healthy controls that we also were comparing with. We also know that there is a difference between having ME and having Lyme.
They're not overlapping totally. There are resemblance, but the neuroinflammation is in common. Og það sem við vitum frá þessu að það bólgar sem verður þarna inn í miðtaugakerfinu og hún ólík miðað við þá sem eru heilbrigðir og að það líka munur á milli þeirra sem eru með ME eða Lyme. So this year we just managed not this year, last year, it's 2023 now, we managed to finish a study that we have initiated 2 years ago in Stockholm, Uppsala, where we have collected now 50 ME patients, done lumbar puncture on them, collected blood samples, urine samples, etc. And we also have healthy controls that we have matched against the patients. And right now we are doing the full screen analysis of all the biomarkers that we have in our hands, proteins, metabolites, antibodies, inflammatory markers. Og núna voru þeir að birta þessa rannsókn sem var gerð bæði Stockholm og Uppsala samvinnuverkefni, voru með 50 ME-sjúklinga, tók alveg gífurlega ítarlega rannsóknir, mænu ástunga, blóð og þvag og voru að skoða lífmerki með þessi nútíma tækni með ótrúlega fjölda efna sem að þeir að meta núna. We have also done MRI, so image of the brains and the neck region of the patients, and look at that. And as you see on this picture here, we have also measured the intracranial pressure, the pressure inside the head of the patients and the controls. And we do that by a very simple measurement. You do ultrasound measurement and measure the diameter of the opticus nerve, the nerve that goes to your eye. And if that is compressed by the pressure, you can actually detect that with a very simple ultrasonic device, so non-invasive. Og það sem þeir gerðu líka var segulómunum á öllu þessu fólki að bæði höfuð og háls og þeir voru líka með þrýstingin á mænu vökvanum inn í heilanum og með því að skoða þverskurð í svona sónar á alveg svo ófrísku konurnar fara í á þarna augntauginni, á sjóntauginni, þá getur séð hvort það væri þrýstingur á hana vegna hækkast þrýstings og voru að meta það og sáu að það svo væri. And what we found, to our surprise, is that many, not all, but many of our ME patients have a slightly increased pressure in their inside their head, so slightly increased intracranial pressure. We don't know what that is yet. It could be partly explaining neuroinflammation. It could be a disturbance in circulation of this liquid. Já. Bara á meðan þá ætla ég að segja bara varðandi heila vökvann að þetta kom þeim á óvart að sjá að margir úr ME-hópnum voru einmitt með aðeins hækkaðan þrýsting á mænu vökvanum. Mér langaði bara að spyrja við þessar myndir sem þeir eru að taka í MRI, eru þeir að notast við upright MRI scan eða bara venjulegan? Já. Were they standing or lying down when they were in the scans? In this case, it was laying down. We have discussions on upright position, MRI also, and that is specifically if you want to see an effect on the neck region, where you have the weight of your skull or your head is actually compressing a bit in the neck. So that's when we have discussed stand-up position MRI. We don't have that available right now in Stockholm, Uppsala. And this is in collaboration with the Brage Clinic. It's a private clinic in Stockholm. And Björn Brage, who is the founder of this clinic, he's actually my PhD student. He's well retired already. He's my oldest PhD student ever. He's old enough to be my father, I think. So, but he's doing well. He's a very engaged doctor. So. Og svarið við þessar með varandi myndirnar, þetta eru liggjandi myndir og þeir hugleitt að hafa það standandi til þess að geta metið þá að hálsi varðandi þrýsting liggjandi eða ekki, en það var ekki möguleiki tæknilega þegar þessi rannsókn var gerð.
En svo lýst hann Björn Bragi sem leiðir Bragi-klínikina í Stokkólmi sem að tekur meðalans móti MS-sjúklingum og hann var elsti doktorsneminn sem hefur verið hjá Jónasi, alveg yndislegur en gæti verið faðir hans og bara mjög gaman að vinna með honum. So I also want to tell you a bit about what we are doing. Just shifting a bit of slides here because I think you will be tired if you go through all of this. So I want to tell you a bit about temporal resolved sampling also, which is very important. What do we mean with that? Well, it means that we can take several samples over a time period from the same individual. So we have a possibility to see fluctuations in biomarkers, but also in the symptom, because all of you know that you have good days and you have bad days. And you can have good morning and bad afternoon even. So the fluctuations can be very short or a bit longer. Og það sem þeir eru að gera núna að þeir eru með rannsókn það sem þeir eru að taka nokkur sýni úr sömu einstaklingum vegna þess eins og þið þekkið það geta verið góði dagar eða betri tímar að geta þá metið lífmerkin við líðanina, að sjá hvernig það og hvað það getur kennt okkur. And just as an example, this study we published in last year also. It's a collaboration between one patient, a 17-year-old girl that was interested to help us with research, and actually one of her parents who has helped us with collecting data. So it's a patient-driven research, you could say. But she describes in this paper her situation and also from a parent's point of view how it is to live with this disease in the Swedish healthcare system. And I think if you're interested, you should find this on the internet. It's available, open access also. Og svo hann lýsa hérna þessum skrifum, þetta sem sagt saga 17 ára stúlku og svo foreldrar hvernig þau tóku þátt í rannsókninni og þetta sjúklingadrifin hvött rannsókn en hún lýsi því hvernig það að lifa með ME í sænska heilbrigðiskerfinu og það hægt að nálgast þetta á netinu. And the patient, she kept a diary, so she has been recording herself, monitoring her status, so to say, her fluctuations over. Now she's done that for actually several years now, which is amazing. And we can see these fluctuations that comes and go, and we then try to correlate that to the disease. Og hún hefur verið að skrifa dagbók í nokkur ár og verið að lýsa þá breytingar og líðan og þær eru þá reynað að meta það og skilja það. So what we have initiated recently is temporary resolved sampling on a larger patient cohort. In Sweden, I have been responsible for collection of patients, ME patients, healthy controls, mostly in their family. And then we had the opportunity to get the Swedish team of tennis players, world-known tennis players from Sweden. They actually volunteered to give samples being a contrast group, to be athletics or super athletics. Og svo rannsókn sem þeir hafa verið að vinna í núna þeir eru annars með sjúklinga, MS-sjúklinga, síðan þeir með heilbrigða og svo þeir með einstaklinga mjög góðu formi sem eru þá í að þjálfa tennis og keppi í tennis hjá þeim til að meta. So what we do then, we collect micro blood samples, very small sample volumes, and we do it very frequently, as you see, over the visit, because the whole study has been done as a home visit, so we actually go home to the patients instead of having them traveling to our clinic would be a strain for them, a stress for them. So instead, we have been traveling to them, and visiting them in their homes, it's been a fantastic opportunity actually to meet their family, to meet the patients in their own environment and see how they cope with the situation. Og það sem þeir hafa verið að gera að taka endurtekin sýni, bara lítið í hvert sinn, en endurtekið til þess að sjá hvernig breytingarnar eru og tengja líðan. Og þeir hafa verið að fara og keyra heim til þeirra og til þess að meta þetta og það hefur verið
meiri háttar tækifæri til þess að kynnast þeim og sjá hvernig þeirra aðstæður eru og hvernig þeir eru að bjarga sér. And the patients have, during our visit, been asked to perform 3 different things. It's a long visit for them. We are there for 6 hours sometimes, depending on what we can do. They first are asked to do a mental task. It's a very, well, to most patients and controls, easy task, but they read the text and then they get a control question. So they are checked on their, how observant they are, basically, how their neurocognition is working. Og þetta eru langar heimsóknir, þetta eru 6 klukkustundir og þeir fara í meðal annars 3 próf. Það annars vegar vitrænt próf, þar sem að þeir fá texta og þurfa að svara spurningum á eftir og vera með athyglisgáfuna. Then they are rested, and then you get, we do a social test, social interaction test. It's a simple conversation during a fika, as we say, a coffee break. Og næst þegar þeir fá svo hvíld og síðan þá félagspróf og það samtal og það metið og svo fá þeir kaffi. And then finally we ask those that can perform to do a very, very low-grade exercise, and that is pedaling on a ergometer, a bike, very, very slow without any restraints, so to say. So it should resemble walking slowly, maybe a few hundred meters. So very, very slow exercise, but only for those that can tolerate that. Og svo þau sem það geta, sem þola það álag, að fara í vægt áreynslupróf á hjóli, en það þá sambærilegt eins og að ganga stutta vegalengd. And the study has been performed in the western part of Sweden. So here's the west coast of Sweden. And the reason for that is many practical reasons, but also there is no specialist clinic in that region. We only have it in Stockholm, Uppsala region so far. So therefore, the patients in that region is very desperate to also get a possibility to see us. So we took the opportunity to go home and visit them. And here you see some pictures of the car that we borrowed or hired to load full with equipment, a full laboratory with centrifuges and freezers, test equipment. A lot of materials were brought home to the patient and unpacked in their homes, in their kitchen typically. Þannig að þetta rannsóknir unnin í vesturhluta Svíþjóðar sem bæði praktískt, en það líka það að það engin sérhæfð móttaka fyrir þennan hóp. Þannig að fólk mjög tilbúið að taka þátt í rannsókninni og þeir fá þetta tækifæri að fara heim til þeirra og með allan þennan búnað. Þeir með fyrir sýnatökurnar, þeir með skilvindur fyrir sýnin, þeir með fristikistu og bara alls konar og svo til þess að fyrir áreynsluprófið. Þannig að þetta mikið ævintýri. And during this study, we have collected over 3,000 samples. So we have a lot of work to do now when we are going to analyze all these samples. But during the visit, I was working with one of my students here, Hanna Gustafsson, who is on the picture. She was very important for the study, I have to say. A real full with energy, I have to say. Og þau búin að taka 3.000 sýni sem verða rannsakað mjög ítarlega og bendir á hana Hönnu sem hefur verið algjörlega ómetanleg í þessari rannsókn. And it was a lot of late nights and eating poor food at McDonald's and other places. Terrible. Langir dagur og hræðilegu matur, ekki heilsusamlegur. So just as an appetizer for you, what can we see in these samples? Well, one thing that we measured was the mitochondrial activity, those small organelles in the cell that produce energy. And when we follow the mitochondrial activity in the patients, and we can do that on site with a simple blood sample, we see that patients with ME, they produce higher level of lactate early. So their mitochondria cannot take care of the lactate, cannot degrade it, and that also affects their possibility to produce energy. Og
og hvað getum við þá séð og meðal annars, þetta eitthvað sem við getum séð á staðnum í blóðsýrunum, að þeir eru skoða hvatberana sem eru orkustöðvar í hverju einustu frumu og þau sjá það að þau mynda laktat og snemma og gengur ekki heldur vel að brjóta það upp og eyða því eins og skildi, þannig að sem styður þetta að þau geta ekki framleitt jafn mikla orku. Það verður skerðing á því. So as you can see here, the blue bars here is the patients, so they are higher in the lactate level, while the controls, they degrade their lactate easily and quickly, so they reduce the level of lactate. Mjölksyra, I'm not sure what you say in Icelandic. Yeah, mjölkusýra, yeah, that's how I should have been saying it, but yes. Þannig að þeir sem það þarna hærri laktat eða bláu hópunum, þeir brjóta ekki niður, en þeir heilbrigðari, þeir mynda ekki eins mikið og að brjóta það niður. And we are again going to do full screening of all other metabolites and molecules in here, and hopefully can collect and get all the data done until during this year. That's the idea. Og þetta var bara einn þáttur sem við vorum að mæla. Það er ótrúlegt magn sem hægt að mæla sem þeir munu gera og birta og vonandi þá seinna í ár koma með meiri niðurstöður úr þessu. Another area where we are focusing right now is to see if there is a possibility to do better imaging of the brain. I of course, I'm a bit biased. I like to use a needle and get samples. That's my favorite. But of course, sometimes we need to have a less invasive methodology. So maybe an image of the brain or of the peripheral organ can help us. So we talk about imaging with neuroinflammation specifically now. Og hann velti fyrir sér og hvort við getum gert betri myndgreiningu en við erum að gera til að fá meiri upplýsingar, en hann viðurkenndi jafnframt að hans uppáhalds að fá sýni og skoða þau í ræmur og tætlur og sjá hvað við getum lært þar. And there are some very interesting findings by, for instance, Jared Younger in the United States. And he has, with imaging, shown that ME patients have a slightly increased temperature in the central nervous system that could be related to neuroinflammation. Mm-hmm. And he uses very sophisticated imagers to be able to measure that. But it's, as this picture shows you, they can actually tell what is the temperature inside the brain. Og hann meðal annars að sýna það sem Jared Younger hefur verið að sýna, sem rannsakandi í Bandaríkjunum, og hann með mjög háþróaða myndgreiningu og hans hópur hefur verið að sýna það aðeins hærra hitastig í heilanum sem hann hefur verið að sýna fram á. He has also showed that ME patients have a higher level of lactate, mjölksyra, in the central nervous system. You can take over the translation. Yes. Yes, so Jared Younger hefur líka hans hópur verið að sýna. Það aðeins hærri mjólkusýra sem sést líka í heilanum. And finally, he has also shown that a molecule called choline is upregulated in the ME brain compared with a healthy control. And choline is a marker of the degradation of inflammation. Mm-hmm. Og sami Jared, hans hópur að sýna það að það líka hækkun á kólin sem eitt af lífmerkjum að það sé bólga sem á sér stað. We want to do something similar, but we want to take an ordinary MRI camera, the one that we have everywhere in the world on most hospitals, and we want to make it being able to measure neuroinflammation by targeting one type of cells that are in the central nervous system called microglia cells. And those microglia cells are normally dormant, resting, but when we have an inflammation, they are activated and they act as part of the immune system. Og Jónas vill að það verði hægt með venjulegum segulómum að gera betri rannsóknir og meðal annars að sýna betur þetta þegar frumurnar varandi virkjun til dæmis mikroglía frumar sem eru venjulega bara svona hálfsofandi
en virkjast í bólgum. Að það verði hægt að meta þessa virkni líka við myndatöku. And I'm in contact with our radiologist at the hospital in Uppsala now, and we have decided that we will actually start modifying the algorithm. It's a signal conversion of the camera to be able to target this inflammation with the present camera that we have available. And we will do a study of 20 controls, 20 patients initially, just to see that we can validate the methodology. Og hann í samskiptum við röntgenlækni hjá sér, hvernig þau getur breytt stillingunum, þannig að þetta yrði hægt að meta og fá þessa myndatöku. Þau ætla að fara í það á næstunni að prófa það með 20 sjúklingum til þess að sjá hvernig það reynist. And of course, if this works, we can then offer that technique to anyone in the world, basically, that have an MRI camera, and that could be a very powerful diagnostic tool to monitor neuroinflammation specifically then. Or it could be relevant to any other inflammatory disease, actually. So I think it can help a lot if this will be validated and work. Og ef þetta gengur og hægt að samræma það, að þá væri þetta möguleika sem hægt að nýta sér fyrir fleiri sjúkdóma með taugabólgur eða áhrif þar, en þá hægt mögulega fylgjast með sjúkdómsgangi og slíkt til dæmis. But I want to end up with, I think, what is very important for you as patients also, and that is, of course, research is very important to understand the mechanism, to understand the fundamental things, but pushing it towards actually starting with treatments is very important. And I think we are at that stage now. So we have launched a few different clinical trials that we will do in small scale initially, and then expand on when we have a positive result. Og auðvitað eru rannsóknir mjög mikilvægar til þess að skilja hvað í gangi, en síðan eru skrefin það að nýta það til að reyna að finna þá meðferðir sem hægt að nota til þess að hjálpa við bæði einkennum og að sjálfsögðu helst sjúkdómnum sjálfum. And our philosophy is that we will not use, we won't spend time and wait for potential drugs that are on development. We are going to target drugs that already are available on the market, but for other indications. And maybe combinations of already available medications is the trick. So we are in progress on writing up the IRB, the ethical permission, to do a study where we actually will have a combination of medication that will then target the neuroinflammation and reduce that. And administration will be very simple. So it's something that you can administer at home. Og hugmyndafræðin hjá þeim að ekki bara bíða eftir að ný lyf verði þróuð eða fundin upp, heldur að reyna að skoða þau sem fyrir eru og mögulega í einhverjum blöndum og eru að sækja núna til siðanefndar til þess að geta farið að skoða slíkar rannsóknir og reyna að finna þá leiðir sem að geta mögulega þá verið að minnka bólgur og þá væntanlega að minnka einkenni og bæta líðan. Another thing that is very important for us and for you is continuous education, because the healthcare system, the society, needs to be educated about this disease. So we have initiated in the United States now a medical education program together with the Bateman Horne Center, where we would actually make sure that doctors, nurses, healthcare staff under education will have an opportunity to learn about ME and long COVID in this case in combination. Og annað mjög mikilvægt fræðsla og til heilbrigðisstarfsmanna og meðal annars þið í samvinnu við Bandaríkjunum, við Bateman Horne stofnunina og fyrir menntun heilbrigðisstétta, lækna, hjúkrunarfræðinga og svo framvegis að það framtíðin. Og ef ég má, I'm just going to add about what we're doing here og eitt af því sem við byrjum að gera var að kenna sérnámslæknunum hér í heimilislækningum, þannig að það var nýtt og ég byrjaði á því núna fyrir 2 eða 3 árum, en Birna á heilsustofnunin alveg tekin við og að gera frábæra hluti þar og síðan
alveg skýrt vilyrði varðandi læknadeild. Ég hef verið í umræðu við þá að það verður kennt, það verður sett inn í kennslu læknanema. Þannig að það líka færast, það líka kom inn hér bara. Just mentioned that we were also looking at that here. Yes, and I think it's important that we make a system that is global, so we can send out information and so on to Europe, to Asia, Africa, everywhere. So I will round up with another type of education, since I've been installed as the very nice title, Inspector Equitandi. That doesn't say much to you, I think, but it's I'm the head of the riding department at Uppsala University since 1st of January this year. And what is the riding department? Well, it's actually an old tradition from 1663, where the king and the queen and the university together decided that, okay, to be a nobleman in Sweden, you have to be married to royal families around Europe, and you should know something of value before you are sent out on your expedition to find your wife. It was typically the wife you were finding. So you should know how to fence with a sword, you should know how to paint, you should know how to write lyrics and maybe music, and you should know how to ride a horse. Very important. So since 1663, we have had education in riding at Uppsala University. So it's the second oldest riding institution in the world, after Vienna, the Spanish Hofreiter School in Vienna. So that's a bit of, I'm a bit proud of this position, I have to say. Og í framhaldi af fræðslu þá hann með þann heiður að vera, nú veit ég hvernig ég á því að það á íslensku, en vera yfir reið hirðir, Uppsala hirðarinnar, en þetta byrjaði 1663 þegar að kóngafólkið, það þarf náttúrulega að mennta sig til þess að geta gifst öðru kóngafólki og vera gjaldgengur á markaðnum, eins og sagt var í dag. Og þá þarf að kunna að, maður þarf að geta verið góður í skilmingum, maður þarf að kunna mála málverk, maður þarf að geta verið sami ljóð og góðan texta og söngva, spilað, og maður þarf að kunna vera góður reiðmaður, að vera á hestbaki. Og þau tóku til sinna mála þarna í Uppsölu og stofnuðu þetta 1663 og kenna sínu fólki að vera gjaldgengt á kóngamarkaðnum eða þeim markaði, og þau eru þá númer 2 í heiminum á eftir reiðhirðinni í Vínarborg sem var með þá spænskum hestum. So, of course, I could not resist when I got the opportunity to go outside Akureyri and go on a horse ride. Even if it was minus 14 degrees, it was beautiful. And I love Icelandic horses. Já, hann stóðst ekki mátið á Akureyri að fara á hestbak á íslenskan hest og í 14 gráðum frosti og kom himinlifandi frá því. And you know, the Icelandic horses has a fantastic mentality that we love. It's a robust and kind horse to work with. Maybe a bit rough in the surface compared with my horse, one of my horses. She's very well polished, I have to say. So by that, I want to say thank you for your attention. I'm sorry it was a bit of, I had to jump a bit in my slides to make it with the time for Kirsten also. I want to address a thank to the patients and the controls that are so altruistically giving us their samples and answering all our questionnaires and letting us come to see them. And of course, for the support we get from our funding agencies around the world. And thank you to you. Og hann talaði fyrst íslenska hestinn sem ljúfur en sterkur, svona álúðlegur, en getur kannski verið svolítið grófari heldur en vel snirti hesturinn, sænski, en hann vill þakka öllum sjúklingunum sem hafa boðið þeim heim og gefið þeim sýnin og tíman sinn og orkuna sína og okkur öllum hér, ykkur fyrir að vera hér og það sem þeir að gera og þá sem styrkja rannsóknirnar.
Thank you. I recently read a study, no, not a study, it was an article from Harvard, I think, that they were looking into guanfacine, the medication for brain fog and long COVID. Have you heard of that? Yes, there are actually in parallel quite a few small trials at least running. So we are waiting for the results of that. And there is on, I can never remember this blog. Health Rise. Health Rise. There is a nice list of different clinical trials going on right now. So if you know that blog post, go and you can have a look at that and see. Yeah, I was just wondering, like, if I should talk to my doctor and ask if to try it or something, but maybe it's a little too early. Maybe a bit too early. Yeah. Okay. We try to be careful, not giving advice to try things I know what you mean. On your own. But I think we are at the stage where I think it's actually good to do small pilot trials quickly to see if there is any indications. But it still needs to be followed with a well-controlled, double-blinded study. Otherwise, we can never prove that something is working. So. Thank you. Okay. Spurningin var svo með hvort að ætti að leita til læknisins og spurja lyfið guanfacine sem að Harvard hefur að skoða og Jónas ráðlaði að bíða með það, við vissum ekki nóg ennþá, en við þurfum þessar litlu stúdíur til þess að sýna hvort það eru vísbendingar til að við getum svo farið þá í stóra stúdíur og séð hvað skiptir máli og hvað virka vel og hvað við höfum að gera. Þannig við erum ekki alveg komið þangað með það ennþá. Mér langar bara að spyrja, hann talar ekkert POTS, mér langar að athuga hvort að POTS væri ekki algengur fylgikvilli af ME. She would like to ask about POTS, whether it is not connected or part of the ME. Many patients have POTS syndrome also, but not all. There are POTS patients that don't have ME. So there is a comorbidity, we could say, or overlap partly. And interesting enough, studies in Germany, for instance, have shown that patients with autoantibodies against beta-adrenergic and muscarinic receptors in the circulation, they respond quite often with POTS also. And when you remove these antibodies by immunosuppression, immunoabsorption, or plasmapheresis, they normally get better in their POTS, but also in their ME. So that's an interesting indication that these autoantibodies can be part of the pathophysiology. Okay. Það eru margir með POTS sem getur verið með ME og sömulegis margir með ME með POTS, en það þarf ekki endilega að fara saman, þó það sé klárlega skörun. Og það er þannig að það er athyglisverð rannsókn í Þýskalandi sem sýnir að þeir sem voru með POTS með ákveðin mótefni gegn ákveðnum viðtaka, sem ekki allir eru með, en sumir með ME eru með, að þegar þessi mótefni voru hreinsuð úr blóðvökvanum, að þá lagaðist bæði POTS og ME. Þannig að það er svona mjög athyglisvert. Já, mér langar að spyrja hérna sambandi við ónæmisgalla, þá sérstaklega með MBL vöntun. Mér hef eitthvað heyrt að það sé algengt með ME sjúklinga. Okay. One of the immune, not quite deficiency, but changes, MBL, whether that is more common in the ME population. Some immune deficiencies definitely are overrepresented, but it's not, I think the data is not really clear yet. We know that certain HDL types, that's the recognition molecule on the surface of cells that makes the body understand that this is your own cell and what is not your own cell. We know that certain HDL types have a higher incidence of having ME, for instance, but also having higher incidences of having many other diseases. So there is a sensitivity, you could say, in the immune system for certain individuals. But the data is not,
I would say, validated enough, and it's not clear enough what is the reason for this. Það sem sagt, og svarið þarna að það eru einhverjir ónæmisgallar sem sjást að einhver leyti, en hvorki sem sagt, tengingin ekki alveg nógu skýr, og til dæmis HDL sem eru viðtæki sem eru á frumunum okkur sem hjálpa okkur að meta hvað framandi og ekki í líkamannum, og það eru ákveðnir hópar eða sem sagt tegundir þar sem hafa aðeins meiri tilhneigingu, virðist vera fyrir ME og öðrum sjúkdómum. En það við bara eftir að læra miklu meiri þar. Þetta ekki skýrt og við þurfum betri rannsóknir. Góðan daginn. Mér langar að spyrja tengsl á milli starfræðineinkenni og ME. Af því að ég með svona lömun, hvort það sé eitthvað tengt ME. Okay. He asks about the connection between functional symptoms and ME. And he has, þú ert með lömun, has a paralysis, and whether that can be a connection there. It can be, but normally most ME patients that we see don't have paralysis. Interesting enough, in the Accurary disease report, you can actually see that I think about 30% of the patients that had long-term consequences of the disease actually reported with some paralysis or paresis. We don't typically see that in ME patients, not overrepresented, but there could definitely be a connection. Og hann sagði það gæti klárlega verið einhver tengsl, en það ekki vaninn að það sjáist slíkt í ME-sjúkdómnum, en það athyglisvert að það sást til dæmis í ME, í Akureyrarveikinni, að það væru stundum sem sagt, máttleysi eða lamanir sem gátu komið fram og þarna og í þeim hóp. But the paresis that were reported with the Accurary disease also they recovered from that paresis rather quickly. So the patient we saw today, for instance, he reported initially with paresis on left side, but it took, I don't remember how long time it took, but he actually restored that well. Yeah. Og það var fólkið eftir Akureyrarveikina að þeirra lömunur eða máttmingun þær gengu yfirleitt tilbaka, og meðal annars eins og hjá Ásgeiri Jóhannessyni sem við hittum í dag, að það gekk tilbaka hjá honum. Mér langar að spyrja hvort það hafi orðið aukning á ME-tilfellum eftir COVID. Búið að tengja það saman? Okay. She asks, is there an increase in ME diagnosis after COVID? Yes, it is. We could say it's, and I think it's a combination of facts. First of all, we don't know. Let's say we start from that end. We don't know how many of the patients that have now consequences of the COVID infection, how many of them will fully recover, although it will take some time. It may take a year or 2 years or so, but some of them will definitely recover. We don't know exactly how many those will be. We know that the statistics right now say that about 1% of all individuals that have been infected with COVID, which is over 500 million people, 1% out of those have consequences after infection that last more than 3 months or up to 6 months. So just thinking about that population, it's an enormous cohort of individuals. Og svarið tvímælalaust já, að það hefur orðið fjölgun, en við þurfum meiri tíma til að sjá hverjir verð eftir með eftirstöðu, vegna þess að það alveg við því að búast að það verði einhverjir sem fá meiri bata, en miðað við það að það allavega þá sem tala núna 1%,
að ef við erum að hugsa 1% af 500 milljónir sem hafa ekki jafnað sig eftir 3 til 4 mánuði, 3 til 6 mánuði eftir sýkingu, þá það ansi stór tala. And if you consider that, and you think about the natural cause or recovery from disease, I would guess that we, after a few more years now, will have an increased diagnosis on ME based on an initial COVID infection. But there is another factor also, that is that society suddenly has become aware of that after a virus infection, you can have problems with your fatigue or with brain cognition, brain fog, etc. That we all know well from the ME cohort, but society has not been aware. So that also makes it more likely that your practitioners, healthcare system, will notice ME also in this context, and maybe that will also increase the number of patients diagnosed with ME. Og ef við hugleiðum það að annars vegar að það verður þá mögulega þessi hópur sem kannski jafna sig ekki, sem getur valdið aukningu á greiningu á ME og tíminn leiðir það í ljós hvað það hlutfall verður, en líka það að núna veit heimurinn aldeilis að það hægt að fá sýkingu og ekki jafna sig nægilega vel, og þannig að það hefur líka áhrif að heilbrigðisstarfsfólk greini þetta frekar og þá verði fleiri sem sagt, fái þessa greiningu, og vegna þess að það bara miklu betri vitund það að það geti gerst. I hope that was an answer for you. I have a question. You were discussing that ME patients have increased pressure on the optical nerve. It happened to me when I was at my sickest that I was taken by an ambulance to a hospital because of partial blindness. Mm-hmm. And I was very scared, and it happened twice because I didn't know about this could happen in ME. Mm-hmm. But later on I found examples about it. And I think that could be, I mean, this is a rather new observation of us, so we haven't been able to see how general this is, but definitely what you describe, partial blindness or feeling of a pressure in your eyes and so on, could be related to the increased intracranial pressure. So that could be a possible explanation. It could, of course, also be an opticus neuritis, which is an inflammation in your optical nerve that occurs sometimes also in patients. Okay. But, yes, that was my question, if that could explain what happened. I could only see like 1/3 of my ordinary area of vision. It was just like the middle. Everything else was blacked out. Yeah. So I wonder if it's because of pressure on the nerves from the sides. Could definitely be. Yeah. Yes. So if you take the nerve and you squeeze it, they've done that in animal models, for instance. They can show that you get this phenomena where partial vision is lost. So. Okay. I have another question. Má ég útskýra fyrir salin bara rétt á milli að hann var að lýsa því að hann hefði fundið fyrir að missa hluta sjónar 2 sinnum og þurfti að fara í sjúkrabíl, og hvort það geti tengst þessari þrýstingsaukningu sem Jónas var að segja okkur frá á auganu. Jónas sagði að svo væri, það gæti tengst því, þetta væri mjög ný vitneskja og það bara eftir að læra meira inn á þetta í kjölfarið, en þetta gæti líka tengst því að það komi bólga á augtaugina sjálfa sem getur haft þau áhrif. Þannig að það eru þessar mismunandi mögulega leiðir. Yes, my second question is about the nose spray. It was very encouraging to see a nose spray. That easy administration. That's yes, what we are working for, right? Yes. I know there is probably too soon to ask for
results, but do you have specific medicine in your inside that you are interested in trying Yes. for this purpose? We have identified exactly what combination we want to use. I cannot reveal what it is yet because we are writing up the ethical permission application, etc. It's rather, as you probably understand, very complicated to get approval, and we're going to launch this study in United States also, which makes it even more complicated for me in Sweden. So I cannot reveal what it is, but we have already identified the substances that we are going to use. And maybe some dates for the research? Sorry again? Do you have any dates? We are writing up the protocol as we speak, basically. I've sent my part away for our American colleagues to write their part. So I hope we will be able to launch this during spring now. Okay. Og það var spurt nefspray sem að þeir eru að þróa, sem sagt blanda af einhverjum lyfjum, en Jónas getur ekki sagt okkur hvað efnið er í því fyrir að það er búið gangur öllum leyfum og öllu formlegheitum, og þetta er flóknar út af vinnu með Amerikunum, og það var þá spurt hvenar er kannski möguleiki á þessu, og það var vonandi í vor sem að er verið að skoða það. Hvernig getum við sjúklingar, aðstandendur, stutt við rannsóknir hjá Jónasi og kollegum? Okay, how can we patients and their families support your research and of your research group? Eru einhverjir hægt að safna pening eða með hvaða hætti eru einhverjir söfnunarreikningur eða eitthvað slíkt sem er hægt að agitera fyrir? Okay. Is there an account or such that the patients who so wish can support financially? Yes, in principle, yes. However, I think the most important support I get from you is actually your interest and your volunteering into being part of studies and allowing us to collect samples and so on. That's the most important step. However, in Sweden, I think also Iceland, same thing. It's hard to get research funding for ME research because the governmental founders, they don't spend money on ME for different reasons. In Europe, it's still difficult to get. So my funding comes totally from United States today, which feels a bit awkward almost. So I work with Open Medicine Foundation. So if you go there and see what they do, you can understand how it works. But it's a NGO, so non-governmental organization, but they are not a for profit. They are just mediating research funding, and we can then go and apply for funding if they get funding money in there. We can apply and present our project and say we would like to do this, and then there is a scientific advisory board containing 2 Nobel laureates. It used to be 3, but we have to remove one for political reasons. I won't say who. So it's one way for us to actually finance our research. Okay. Hann sagði það var mikilvægast sem að ME-hópurinn getur gert að sýna stuðning og þessi stuðning sem þið sýnið skiptir alveg öllu máli, og stuðningurinn sem þið hafa fengið við að ME-sjúklingarnir taki þátt í rannsóknum er ómetanlegur og mjög mikilvægur, og hann sjálfur þó hann sé í Svíþjóð þá hann að vinna í tengslum í samvinnu við Bandaríkjamenn, og stuðningun kemur fyrst og fremst frá Open Foundation sem er ekki ríkisrekið, heldur eru sjálfstæð samtök sem eru ekki fyrir gróðara, heldur fyrst og fremst til að safna í vísindaransóknir. Þannig að það þar sem sá stuðningur kemur fyrir þeirra rannsóknir.
Yes, thank you very much for the presentation, Jonas. I would like to ask, like 1 year or 2 years ago, there was a lot of talk about the metabolic trap hypothesis, and if I remember correctly, I think your group was looking into tryptophan or something like that. Could you tell us a little bit about that? Yes. Let's see, should I start? Maybe mention quickly just what the metabolic trap is. It's, you know, biochemistry in a complex organism like human bodies, they are connected to each other. So we start with one molecule and then suddenly we produce another molecule based on that first one. And there was a theory presented by Ron Davis at Stanford and Rob Fair, a colleague, and they mathematically calculated that there could be a metabolic trap, so where the body or the organism gets stuck in this metabolism. And it made quite a lot of sense, actually. And I took that in and I thought about it a bit, and we had the possibility to try to modify that pathway by actually giving initially healthy controls kynurenine, which is one important factor in this metabolic trap. And we did that and we tested it, and it was also potentially interesting for migraine and headache and brain fog. Then came the pandemic, so we had to put everything on hold. We could not include any patients, of course. But we decided to continue doing measurements in samples we already had. And right now we are at the stage that we feel like this is probably not the most important or most straightforward way of modifying or helping the patients right now. So that's why we are shifting towards this clinical trial instead, with a combination of other drugs that we will use. We think that is more promising at this stage, but we haven't given up totally, because pathways like kynurenine pathways is very important. It affects a lot of things in our body, the nervous system, the immune system. But we learned a bit during the pandemic while we had time to do other measurements and follow up on the metabolic pathway. So we want to shift it towards something that we think is more optimal. Jónas var spurður það sem að heitir þessi metabolic trap, sem þá efnaskipta gildra mætti þýða, og tryptophan tengdist þessu, en hugsunin þetta að í lífefnafræði, í flóknum lífverum, að þá kemur ein sameind og svo byggist það á önnur, og þetta voru Ron Davis í Stanford og Rob Fair sem að voru að meta þetta, og þetta hljómaði spennandi, og Jónas svolítið hugsaði þetta, og kynurenine er vissulega mjög mikilvægt í efnaskiptum, og það hefur verið skoðað fyrir mígreni, heilaþoku og þessar vangaveltur í ME. En svo kom COVID, þannig að það var ekkert farið nánar í meiri sýnatöku eða vinnu í því nema var að skoða þau sýni frekar sem voru komin. En svo beindist svolítið fókusinn líka í það að það voru kannski aðra leiðir sem lofuðu meiru, sem er meira verið að fara niður þá leið, en það síður svo að þetta sé gleymt. Þess að kynurenine er mjög mikilvægt og verður skoðað áfram og kemur aðinn í ónæmiskerfum og efnaskiptum, en þannig að það er ekki gleymt og metið áfram, en það er meiri fókus hefur verið að fara í annað. And another complication with that metabolism is that we have to give the patients L-kynurenine, one amino acid similar to an amino acid. That must be taken up into the right cells and then transformed to kynurenic acid. So that metabolic pathway still have to function, and we are not convinced it actually do now when we study our samples. So that's why also we think it's a bit, maybe not the optimal treatments as far as we know. So. Og svo annað í sambandi við þetta, að það þarf þá L-kynurenine sem að þá þarf að fara inn á réttu frumur í kerfinu,
og síðan til þess að breytast í kínurinn og þetta sem sagt flóknara og það svona það einn þáttur þarna sem spilar þarna inn líka. And in collaboration with colleagues in Uppsala, but also in South Africa, we are actually using an animal model to help us understand this pathway better. Instead of exposing patients to something we don't really trust, maybe, we have a tailored animal model that we can use for this. Þannig eru rannsóknir í Suður-Afríku, í dýrarannsóknum til þess að reyna að skilja þessa efnaskiptu leið betur vegna þess að það sem að í þessu breytingu kínurinn þarna áðan að það ekki víst að réttu ferlarnir virki þannig að það verið bara læra betur á þetta. Kannski síðasta spurningin. Hi, thank you very much. I have actually two questions, one for Christine, and so I will start with that one. You were talking about the ultrasound that to measure the optic nerve. Is it possible to do that here in Iceland? We're not there yet, but Jonas is showing us the possibilities. Great. It's a rather standard equipment actually that you have availability for here in Iceland also, I'm pretty sure. So, an option. Já, hún spurði varðandi mælingarnar á augntauginni að hvort við varum að gera það á Íslandi og ég svaraði við erum ekki komið þangað en hann kynnti þetta fyrir okkur í dag og við vorum með þá aðila sem geta farið þessa leið. I'm just saying, you introduced this today and we had the participants who can actually set this up. So we definitely took a good step towards that. We're not there yet, but there were many, I think, very good steps taken today and eye-openers in many ways. Margt sem opnaði augu okkur í dag og það voru réttu aðilar þarna í dag áhugasamir að gera meira og það var talað þverfaglegt teymi sem þarf fyrir móttöku þessara hópa og það verður fundur þessari sem bara okkar allar sem koma að þessu þingi eftir þetta með landlækni sem stjórna því og fleirum sem eru og þarna að hvaða skref alvöru raunhæf skref hægt að stíða þannig að I was just telling the group you will be gone unfortunately but the group that was at the conference today and everybody learning new things and people that can actually do things and implement changes that this is something that the group wants to follow up on and really try to move forward. So then there's the other question. Do you, is it okay to use the visual contrast test while we wait? Do you know that one? Yes. Would it give the same information? I'm not totally sure. I think it would give the information about the inflammation around the optic nerve, but I'm not certain about the pressure either. No, I'm not totally sure if it will give the pressure measurement in that sense. Thank you. Herri, við þökkum bara kærlega fyrir komuna. Jonas, we really thank you again. I think we have had a very unique opportunity to hear one of the leaders in ME research in the world. So again, we are very grateful. And of course, we are very grateful, Christine. Yes, extra applause for Christine doing the simultaneous interpretation. ME-félagið þakkar ykkur kærlega fyrir komuna og við erum sjálfboðaliðar öll veik þannig að við þiggjum alla hjálp ef einhverjir hafa áhuga. Það getur verið í sambandi við netið eða það náttúrulega allt orðið á vefnum. Við vinnum bara eins og fleiri félög. Það er allt á netinu. Þá það þvílíkur heiður, það að vera hérna með ykkur
og hvað þið eru dugleg og þetta félag sem einungis með 300 manns öflugt og hefur gert ótrúlega hluti og við værum ekki hér í dag, við værum ekkert hér í dag, þetta þing hefði ekkert verið á læknadögum í morgun eða fyrir 3 árum nema út af því að þetta félag ykkar og þið heldur til dæmis þetta málþing á Grand Hotel sem opnaði augun og kom boltanum að rúlla og tengdi okkur við þessa vísindamenn út í heimi og öll þessi tækifæri og mér finnst ótrúlegt hvað 300 manna félag með mikið af veikum einstaklingum þegar áður hafa verið frekar lítið skilningur og stuðningur utanfrá hvað þið hafi gert og að gera og ég sýndi í dag á þinginu heimasíðun ykkar og sagði frá ykkur og sýndi þingið og ég lagði til að allur salurinn færi og skoðaði MS-síðuna og það svo mikið hægt að læra þar og ég vil bara þakka ykkur fyrir að gera það sem þið að gera. Það alveg ómetanlegt og það út af ykkur og ykkar vinnu, elju og orku sem ég veit að þið þurfa að fara sparlega með sem að þetta varði í dag í læknafélaginu og ástæðan fyrir að hann hér og við erum hér bara yfirleitt. Takk fyrir mig. Takk sem leiðis. Thank you.